So hi guys, this is Varsha and you're watching Mastermind. So guys, there is the latest update from HRD Minister, Union HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank. So friends, this video is very important for all ICSE Class 10 and Class 12 students. At the same time, very important for all CBSE Class 10 and Class 12 students. So friends, do watch this video till the end. And if you find this video helpful, then do not forget to like and to share this video with your friends. So let us begin. So guys, अभी थोड़ी देर पहले Union HRD Minister Mr. Ramesh Pokhriyal Nishank, he had tweeted on Twitter that today at 5 p.m. the dates for the CBSE board examinations for the conduct of the remaining CBSE class 10 as well as class 12 board examinations, remaining examinations, it shall be announced today. तो जो कि डेट शीट आपको ऑलरेडी पता होगा कि यूनियन एचआरडी मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बिटवीन 1st of July to 15th of July. तो जो कि डेट शीट कौन सा सब्जेक्ट्स किस दिन बोर्ड एग्जामिनेशंस होगा तो वो सब अभी क्लियर नहीं था. सो गाइज आज फाइनल डेट शीट सीबीएसई का रिलीज होने वाला है क्लास 10 एंड क्लास 12 दोनों स्टूडेंट्स के लिए, जो कि फाइनल डेट शीट है कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस किस दिन कौन सा सब्जेक्ट्स होगा और किस दिन कौन कौन सा एग्जाम होगा. सो गाइज टुडे एट 5 p.m. CBSE is going to release the date sheet for the conduct of the remaining examinations. So guys, now there are two big major questions which arises at this particular time. So guys, सबसे पहले तो आपको पता है कि लॉकडाउन अभी एक्सटेंड होगा या फिर नहीं होगा किसी को भी नहीं पता, और साथ साथ there are more and more chances for this lockdown 4. लेकिन it depends कि गाइडलाइंस क्या होगा, रूल्स क्या होगा, लेकिन फिर भी लॉकडाउन 4 का पूरा चांसेस है. एंड टुडे इज 16th May 2020 and 17th tomorrow is the last day of this lockdown 3. Now we don't know about lockdown 4 क्या होने वाला है, लेकिन most probably lockdown it is going to be extended and already in few of the states the lockdown has been extended and don't know whether the national lockdown it is going to be extended or not. So guys, उसके बाद जो कि second important question है, बहुत important question ये है कि already CBSE ने और साथ साथ CISE council ने already inform कर दिया था. CISE ने ये बोला था कि 8 days prior to the commencement of the board examinations you shall be informed. So ये ICSE के लिए था और साथ साथ CBSE ने भी already announce कर दिया है कि 10 days prior to the commencement of the examination you shall be informed regarding the conduct of the remaining examination. So guys, CBSE ने ये already बोला था कि 10 days prior to the commencement of the examination you shall be informed regarding the revised dates. तो suppose अगर आज today at 5 p.m. अगर HRD minister ने already inform कर दिया कि आज 5 o'clock you are going to be informed regarding the date sheet. तो अगर date sheet आज CBSE का आ जाता है तो क्या का मतलब ये है कि after 10 days you will be giving your board examinations. आपका 10 days बाद board examination start होने वाला है for the remaining subjects. So it totally depends कि date sheet में क्या होगा, कौन सा dates होगा, कब से start होगा आपका board examinations for CBSE. And now ICSE students must be wondering कि हम लोग का क्या होगा. CBSE ने तो ऑलरेडी इन्फॉर्म कर CBSE ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि बोर्ड एग्जामिनेशंस होगा, उसके बाद ICSE ने भी ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन हम लोग का क्या होगा, बोर्ड एग्जामिनेशंस कब से स्टार्ट होगा, हम लोग का रिवाइज डेट्स कब आएगा. सो गाइस, टेलिंग यू दैट ICSE शुड फॉलो CBSE एंड एट द सेम टाइम CBSE डेट शीट आज रिलीज करता है तो पूरा चांसेस है कि कुछ दिन बाद CBSE डेट शीट रिलीज कर देगा. सो इट इज क्वाइट possible that ICSE will also do the same and they are also going to take decisions based on the decision of CBSE and they are also going to announce it soon. So totally depends on the council, but at the same time they will also have to announce, because if CBSE is doing this then it is quite obvious that ICSE will also have to do the same, and they will also have to give the information to the students regarding the revised dates for the conduct of the remaining examinations both for ICSE as well as IEC 2020. So guys, what's your opinion regarding this? Do write to us in the comment section. So friends, this was the video. That's all for today. And besides this, अगर आपका कोई doubts है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं. So friends, this was the video. Thanks for watching this video. And if you like this video, then please do give the thumbs up button and subscribe our channel Mastermind. Thank you.